మన వాళ్ళు బయటికెళ్ళి తమ నైపుణ్యాన్ని చూపిస్తూ ప్రశంసలు పొందుతుంటే వచ్చే అనుభూతే వేరు కదా. వెరీ రీసెంట్గా నేను మీ పేరు విన్నది భారత్ కా అమృత్ కాల్, మోదీ కోసం ఒక పాట రాశారు. రాశాను కానీ దిస్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ టాస్క్. ఒకటి ఏదో ఎన్నుకోవాలనుకున్నారు, సడన్ గా యూ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ కదా. సినిమా అంటే నాకు పిచ్చండి. ఆల్ ద ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బాలీవుడ్కే సెటిల్ అయినట్టున్నారు. వై నాట్ తెలుగు? అంటే టాలీవుడ్ని ఎందుకు చూడట్లేదు మీరు? ఎందుకంటే ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ హైదరాబాద్. నేను ప్యూర్ తెలంగాణ బాయ్. తెలుగుకి సంబంధించో లేకుంటే బాలీవుడ్లో అయినా ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా పెట్టుకున్నారు? ఆల్వేస్ మై డ్రీమ్ వాస్ టు మేక్ దిస్ ఫిల్మ్ కాల్డ్ చమ్కీ. ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేసినప్పటికి కూడా మీరు పాట రాస్తున్నారు అంటే ఏమన్నారు అసలు? మోస్ట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్ వర్ నెగటివ్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు మై క్వశ్చన్, ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ఫిల్మ్ సొసైటీనే ఇంపాక్ట్ చేస్తుందా? సొసైటీలో ఉన్నదే ఫిల్మ్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాయా? ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. Actually, it does, films does impact society to a certain extent, I think. నమస్తే, నేను కవిత. వెల్కమ్ టు iDream. మన వాళ్ళు బయటికెళ్ళి తమ నైపుణ్యాన్ని చూపిస్తూ ప్రశంసలు పొందుతుంటే వచ్చే అనుభూతే వేరు కదా. అలాంటి ఒక పర్సన్తోనే మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. మనతో పాటుగా ఉన్నారు ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీ షహరోజ్ సాదత్ గారు. సాదత్ జీ నమస్తే. నమస్తే అండి. ఎలా ఉన్నారు మీరు? బాగున్నాను. సో యూఎస్కి ఒక విషయం చెప్పాలి, విదేశాల్లో ఫిల్మ్ కోర్స్ చదువుకొని బాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేకమైనటువంటి ముద్ర వేసుకున్నారు. తను డైరెక్టర్, స్క్రీన్ రైటర్, లిరిసిస్ట్, ఎడిటర్ అండ్ యాక్టర్ ఆల్సో. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి, మీ ఇన్ని రకాల రోల్స్ మీరు ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ వెరీ రీసెంట్గా నేను మీ పేరు విన్నది భారత్ కా అమృత్ కాల్, మోదీ కోసం ఒక పాట రాశారు, పాడించారు. మీరే రాసి దాని దగ్గరుండి చేయించడం అనేది, ఆ కాన్సెప్ట్ ఎలా వచ్చింది అసలు? యాక్చువల్లీ దట్ కాన్సెప్ట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అ ప్రొడ్యూసర్ విత్ హూమ్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ఫిల్మ్. He's a big Modi fan. Okay. So it was his idea that we should do a song for Mr. Modi. So I kind of took it as a challenge. Because until then నేను చాలా మంది పాటలు రాశాను, కానీ this was a different task because it's not a commercial song. It was for our beloved PM. So I took it as a challenge and I wrote the song. We composed the song and they really loved it. And I think it was also used for the campaign. The entire campaign, that was the song which was being played at everywhere. సో ఇప్పుడు మోదీ అనగానే అది టక్కున బీజేపీ అనే సాంగ్ వస్తుంది, లేదు అంటే ఒక పార్టీ పరంగా ఆర్ఎల్స్ ఎలక్షన్స్ కోసం యూజ్ చేసుకున్నారా ఈ సాంగ్ని అనేది అనిపిస్తుంది కదా. ఆ లైన్స్లో రాసారా ఆ పాటని? Actually, the whole idea was, I did not, when I was writing the song, I thought that, the idea was not to write it for the campaign. The basic idea was, to write about, his good works and, whatever, the current scenario was, in the country, about his policies, about, all the schemes and everything, So the idea was not to write for the campaign, to write what was going on, with BJP and with some, all the good works of Mr. Modi. So, నారి అనే ఒక పాట కూడా రాశారు, అబౌట్ టు రిలీజ్ అనుకుంటాను అది? కరెక్ట్. That will be releasing hopefully next month on Jio. It's a full length feature film అండి. సో నారి అనేది ఒక సాంగే కాదు, కంప్లీట్గా ఫీచర్ ఫిల్మ్ అనేది ఉంటుంది. అది కంప్లీట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్. సో మీరు తీసుకుంటున్నవన్నీ కూడా ఎక్కువగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉంటున్నాయి, ఆర్ఎల్స్ ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి. వై నాట్ కమర్షియల్ మూవీస్? Actually, Nari is a commercial film, Andy. Oh, okay. It's a full-length feature film. It's a commercial film. It's a woman-centric subject, and it's ready for release. And hopefully, we'll be releasing it on Jio next month. సో మీరు ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్డ్, ఇంకొకటి ఏదో ఎన్నుకోవాలనుకున్నారు, సడన్గా యూ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ కదా, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు. అంటే యాక్చువల్లీ సినిమా అంటే నాకు పిచ్చండి. దిస్ వాజ్ యాక్చువల్లీ మై డ్రీమ్.
even before moving to the US, this is what I wanted to do. But all the family pressures and everything, how they want you to have a financially stable, life and all that. So I was in the US for almost 14 and a half years. I was a banker. I worked for City Financial for almost 13 years. And then after the 13th year, I thought that, it's now or never. So, oka film school lo enroll chesi, oka 1 year screenwriting course chesi vachanu. And I've been in the industry for almost 10 years now. సో ఫిల్మ్ రైటింగ్ కోర్స్ చేశారు, ఆ తర్వాత డైరెక్టర్గా మారారు, లిరిసిస్ట్గా మారారు, అండ్ ఎడిటింగ్ కూడా చేస్తున్నట్టున్నారు కదా. It's just the God's gift, Andy. I mean, and most of the creative things, happen that, once you start doing something, you start realizing that, you've got other aspects of creativity in yourself, So you explore, while you're, and it's like a on job, learning also, when you're doing something, you realize, okay, maybe I'm good at this also, maybe I'm good at this also. So you start, attempting things and, touch wood, things work out in your favor and, సో ఫిల్మ్ అనగానే ఒక ప్యాషన్, ఒక పిచ్చి, లేకుంటే దాన్ని చెయ్యాలి ఒక కళలాగా వచ్చిన తర్వాత బాలీవుడ్కే సెటిల్ అయినట్టున్నారు. వైనాట్ తెలుగు అంటే టాలీవుడ్ని ఎందుకు చూడట్లేదు మీరు? అది యాక్చువల్లీ అది డ్రీమ్ అండి. నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ హైదరాబాద్. నేను ప్యూర్ తెలంగాణ బాయ్. సో I don't know. I mean, since Hindi is my mother tongue, I started out with Hindi, but I manage Telugu also, but it's a dream that, I should be making something in Telugu also. And I do have plans to make something in Telugu in the near future. సో మీరు చేస్తున్నవన్నీ కూడా బాలీవుడ్లో ఐదర్ ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటున్నాయి, అంతే కదా? Actually, నా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సినిమా is there has to be a message with some entertainment. So everything, all the movies, all the short films, everything I've done so far has some social message, with some kind of entertainment, Why not commercial ante? I don't know. I don't think I'm a big fan of commercial cinema. I think, through this medium, you have to give some kind of a message. It's very important, And at the same time, you cannot be very preachy because, audience will get bored. So, in order to maintain that, you need to have some kind of entertainment, but the whole idea of film should be some kind of a message. సో ఇందులోకి రావాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి, ఒక ప్యాషన్ లాగా దీన్ని కోర్స్ మరి చదివి మరి రావాలి అని ఆలోచన? As long as I remember, when I was a kid, that is what I wanted to do. Always, wanted to be a filmmaker. And due to circumstances and everything, I couldn't do it. But there came a point that, I thought that this is the time. So I quit my job and everything and then enrolled, as I mentioned earlier, at a film school, finished my, screenwriting course, and then I started సినిమా. ఒక కళ అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఒక రోల్ మోడల్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వీళ్ళలాగా చూసి ఆ చిన్నప్పుడు వచ్చే థాట్స్ అన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఈ సినిమా చూసాను, నాకు నచ్చింది, లేదు ఆ డైరెక్టర్ బాగా చేశారు, ఈ సాంగ్ బాగుంది అనేది ఉంటుంది, ఆర్టిస్ట్ చాలా బాగా చేశారు, నన్ను నేను అలా చూసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనే డ్రీమ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, అలా. Like I said, I was a big cinema buff, movie buff. కంప్లీట్ మూవీయే తీసుకొచ్చింది, ఇంకా నాట్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్. Not a I mean, I every Friday, I would just go and watch films. And there was a time that, even when I was in the US, you will not believe, because, US has like a 5-day working, weekend, there's this like weekends are usually Saturdays and Sundays. So after 5 days of working, the other 2 days I would completely dedicate it to cinema. I would be watching 7 or 8 films in between that Saturday and Sunday every week. Yeah, that was my routine for so many years. మళ్ళీ హాలీవుడ్ చూసేవాళ్ళేమో అప్పుడు? No, I've been very fortunate enough to watch, explore international cinema as well. Living in the US, you get you have an opportunity to explore even international cinema as well. So I've been very lucky that I've watched not just Hollywood, but all the Korean, other international French. cinema. Yes, absolutely.
సో ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్‌గా వస్తున్నటువంటి సినిమాలు చూసారా? ఐదర్ ఇట్ మే బి తెలుగు ఆర్ హిందీ. Yeah, I mean, I have not left that habit. I still watch. I mean, not as many, but I try to whenever I get time. I try to catch up. All the latest movies. Yep, absolutely. ఇవి చూసినప్పుడు మీరు ఇంటర్నేషనల్ మూవీస్ అన్నీ చూసారు కదా! ఆ టైంలో ఈ ప్లాట్ అందులో ఉంది, లేకుంటే దాని నుంచి కాపీ చేశారు, ఇది దాని నుంచి లిఫ్ట్ చేశారు, అలాంటి థాట్స్ ఏమైనా వచ్చాయా? I don't believe in copying, but definitely, there has to be an inspiration, element. You all get inspired from something or the other. Of course, I've been inspired by so many things, but I don't believe in, like copying, copy paste kind of a thing. సో మన వాళ్ళు వెరీ రీసెంట్‌గా వచ్చినటువంటి 'కల్కి' మూవీ చూసారా? Kalki, yeah, I have seen it. ఫస్ట్ 'కల్కి' వస్తోంది అనుకోగానే కనిపించిందంతా మార్వెల్ సిరీస్‌లో ఉంది చూపిస్తున్నారు. లేకపోతే కంప్లీట్ కాపీ అలాగే కనిపించింది అన్నారు. అక్కడ సైఫై మూవీస్ అన్నిటిని ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నారా? వై ఓన్లీ 'కల్కి' అంటే మిగతా సినిమాల్లో కూడా ఇలాగే కనిపిస్తున్నాయంటే వాట్ డు యూ సీ? వాట్ డు యూ థింక్? ఏమనిపిస్తోంది అప్పుడు? See, I mean, right from Kalki to even if we talk about Bahubali or all those films, like I said, they're all heavily inspired, which is not a bad thing. I believe, like I said, everybody gets inspired, and I don't see nothing wrong in being inspired by some movies, as long as you have some kind of an original element to it. So all these movies, even though they've been inspired, but they do have that some kind of originality, some kind of original, plot structure or something or the other. సో మీకంటూ ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్, ఇప్పుడు ఒక కళనైతే నెరవేర్చుకున్నారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలని. యు ఆర్ ఆన్ దట్ జాబ్ నో. తెలుగుకి సంబంధించో లేకుంటే బాలీవుడ్లో అయినా ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా పెట్టుకున్నారా? Always my dream was to make this film called Chamki, which I'm currently working on, and it's a beautiful concept. It's a beautiful emotional story. It's about a 7-year-old girl who is always craving for her father's love without realizing that she's got a stepfather. It's a beautiful concept. So that is the project I'm working on currently. సో మామూలుగా బాలీవుడ్ అనగానే ఒక స్టార్ కాస్ట్ విపరీతంగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చూసినవన్నీ కూడా పాన్ ఇండియాని దాటిపోయాయి, పాన్ వరల్డ్ మూవీస్ అనేవి ఉన్నాయి. పోటీ పడడం అనేది చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. ఒకప్పుడు ఇండియన్ మూవీ అనగానే బాలీవుడ్ మూవీ కనిపించేది, ఖాన్స్ కనిపించేవాళ్ళు, ఆర్ఎల్స్ ఒక బిగ్ పిక్చర్ అనేది కనిపించేది. ఆ తర్వాత దాన్ని అంతా టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నట్టుంది టాలీవుడ్ అనేది. ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా కావచ్చు, పాన్ వరల్డ్ అనగానే. సో అవి చూసినప్పుడు అలాంటి స్టార్ కాస్ట్ నా దాంట్లోనే ఉండాలి, లేకుంటే ఉన్న వాళ్ళతో నేను మెసేజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మీద అసలు? See, I mean, having a star definitely adds value to your project, and but at the same time I believe that more than that you should actually go for the actors which suit the character. I always believe in that. Definitely if you have a star, it will attract more eyeballs and bigger audience and all that. But at the same time you have to make sure that whoever you are casting, it could be a big star, it could be a smaller star, a newcomer, whatever. You have to make sure that he fits the bill. That is my concept. Yeah. సో ఇప్పుడున్న దాంట్లో ఇంత హై బడ్జెట్ కాదు, హెవీ బడ్జెట్ అయిపోతుంది. ఆ కాన్సెప్ట్స్ చూసినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా వరకు రిస్క్ అనేది బయర్ లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనుకున్నప్పుడు. Well, I mean, I guess it all depends on what kind of a story, what kind of a subject we're working on. And so far I've only worked on subjects which deal with human emotions and human drama and all that. And those kind of subjects does not require those really big budgets. So maybe one day if I really want to tell some story which requires a big budget, I mean I would definitely go for it. సో బిగ్ బడ్జెట్ కోసం అనుకుంటే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీవన్ ఇన్ యువర్ మైండ్? ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారా అలా? లేదండి, ఆఫ్టర్ దిస్ చమ్కీ ఐ హ్యావ్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అ బిగ్ ఎమోషనల్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ అ ఫాదర్ అండ్ డాటర్. ఓన్లీ ఇప్పుడు చమ్కీ అనగానే కూడా సేమ్ అదే ఫీల్ చెప్పారు, అదే ఆల్మోస్ట్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్, బట్ ఇక్కడ స్టెప్ ఫాదర్ ఉన్నారు. ఇట్స్ అబౌట్, ఐ మీన్ చమ్కీలో అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ స్మాల్ 7-year-old గర్ల్ అండ్ ఫాదర్. ఆ సబ్జెక్ట్లో అది ఒక మెచ్యూర్ డాటర్ అండ్ ఫాదర్ స్టోరీ. సో ఆ ఎమోషన్ ఎందుకంత నచ్చింది అంటున్నాను. ఆ ఇద్దరు ఒక ఫాదర్ అండ్ డాటర్ అనే ఒక కనెక్షన్, అదే బాండ్ని ఎందుకు రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు? I think daughters are the most precious gift God can give to anybody, and I've been blessed enough to have 4 daughters. Oh, okay, that's great. So you're enjoying that? Yes, absolutely. సో దాన్ని ఇందులో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నారా ఎలా అసలు? You can say that.
you know. సో బ్లెస్డ్ అన్నారు మీరు. ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అబ్బాయిలు లేరు అలాంటి ఫీల్ కాకుండా మీరు కాకపోయినా మీ రిలేటివ్స్‌లో, పేరెంట్స్‌లో? I mean, you know, that's a stereotype, you know, people say that, but I feel I am actually grateful that, you know, I only have daughters. ఎందుకలా? I don't know. I mean, you know, the kind of love, the kind of affection, the kind of, you know, the care, you know, what you get from daughters. I don't think, you know, you usually get it from, you know, the boys. మనం ఎంత అడ్వాన్స్డ్‌గా ఉన్నాము ఈ ఈ ఈ స్టేజ్‌లో లేకుంటే ఈ జనరేషన్‌లో ఉన్నాము అనుకున్నప్పుడు యూజువల్‌గా ఉండే ఒక ఫీల్ ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు, అరే అబ్బాయి ఉంటే బాగుండేదేమో అనే ఒక థాట్ వస్తుంది కదా, అలాంటి ఎక్స్‌ప్రెస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. I used to get that a lot, but after my response to them, you know, everybody have stopped. ఏం చెప్పేవాళ్ళు? I mean, you know, typically, you know, array, you know, you have 4 daughters. You know, we wish you could also have a son that, you know, Why who can don't you take try one more? who can, you know, take your name forward. You know, they can, you know, carry on your legacy and all these kind of things. You know, the stereotype, typical stuff. But I always used to tell them that, you know, I'm blessed. I'm grateful that, you know, God has given me 4 daughters, and touch wood, you know. అదేనా నారి అండ్ చమ్కి, అందుకేనా? You could say that. I mean, I you know, actually, you know, every director, you know, gets inspired from, you know, yeah, either some kind of a story, some kind of cinema, or some human relations, you know. I make sure that, you know, I try to incorporate that father-daughter relations, you know, wherever I could, you know, in all of my movies. సో యూజువల్గా ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ ఫిల్మ్స్ తీశాడు అంటే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టుగా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ ఏది ఉంది, ఏది సెల్లింగ్ పాయింట్ ఉంది, ఇలాంటివే చూస్తారు కదా. ఏ పాయింట్ ఉండే నాకు బయర్స్ కొంటారు అనేది ఆలోచన ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కదా. Definitely. I always make sure that, like as I mentioned earlier, you know, besides giving out that social message, you also need to make sure that, you know, you're telling the story from a commercial point of view. Because end of the day, you know, you're not making a movie for yourself. You know, you want everybody to see it, everybody to enjoy it, at the same time get some kind of a social message. సో నేను వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని భారత్ కా అమృత్ కాల్ అన్నప్పుడు మోదీ గురించి మీరు పాట రాసినప్పుడు ఇప్పుడు చాలా వరకు వచ్చింది, ఈవెన్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ టైమ్ ఆల్సో మైనారిటీస్కి చాలా దూరం అయిపోతున్నారు, బీజేపీ మైనారిటీలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు, లేకుంటే ఆయన చేసే పనులన్నీ అలాగే ఉన్నాయి, వి షుడ్ ఓట్ ఫర్ ఓన్లీ కాంగ్రెస్ అనేది అలా వినిపించింది కదా. అప్పుడు మీరు ఒక ఆలోచన వచ్చింది, మీ ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేసినప్పటికి కూడా మీరు పాట రాస్తున్నారు అంటే ఏమన్నారు అసలు? Most of the reactions were negative, obviously. But you know, I'm very open-minded, you know. I mean, the way the country has been progressing under his leadership, you know, that is exactly what I've incorporated in the whole song. If you listen to the whole song from start to finish, that is all there is. How country is progressing, you know, how he's, you know, coming up with some good schemes and, you know, for the development of the country and the people. సో మే అనగానే అదే పీక్ స్టేజ్, ఎలక్షన్ స్టేజ్, అప్పటికి ఇంకా రిజల్ట్స్ కూడా రాలేదు, ఫేజ్ వైజ్గా ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి. వెన్ దే వాంటెడ్ దిస్ సాంగ్ యాజ్ దేర్ క్యాంపెయినింగ్ థింగ్, ఏమనిపించింది అప్పుడు? Actually, we wrote the song almost before, like 3-4 months before the election. And that was not the idea that, you know, like I said, you know, we did not make the song for the campaigning purpose, you know. It was just what do you call, like I said, you know, I was working with a producer who happens to be a big, you know, Modi ji fan. So it was his idea. He wanted to dedicate a song to our, you know, PM Modi. So it was actually his idea, and then I said, yeah, why not? I took it as a challenge, and like I said, you know, I tried to incorporate everything, you know, in that song. సాంగ్ చూసిన తర్వాత, రిలీజ్ అయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంది? Very positive, very, very positive. Everybody loved the song, and they decided that, you know, they will use it for the campaign as well. So I was very happy. సో చాలా వరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీరు బీయింగ్ ఏ తెలంగాణవాది, ఆ తర్వాత మనకి హైదరాబాద్కి సంబంధించి చూస్తే యాంటీ మోదీ అనే ట్రెండే ఎక్కువ కనిపించింది కదా. మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్ వాళ్ళు అనగానే అలాంటిది ఏం అనిపించలేదా? ఇక్కడ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఏం రాలేదా? Feedback, I did not. I mean, like I said, you know, when I was initially, I told, you know, people that, you know, I'm writing this song, it was very negative. But after, you know, the song was out, after everybody listened to it, and even the people who were saying negative, you know, thought that, you know, whatever I've incorporated in the song, you know, kind of makes sense, and, you know. ఆ తర్వాత మూడ్ కావచ్చు, మిగతా మైండ్ సెట్ అంతా మారిపోయిందా?
Absolutely. సో వాట్ నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు నారి ఉంది, ఆ తర్వాత చమ్కీ ఉంది, దెన్ తెలుగు అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము అనే ఆలోచన. Most likely next year, I'm planning something to make it in Telugu. And actually, I will not be making it in just Telugu, it will be a bilingual. And I'm even thinking to actually, make Chamki in 2 languages. First, I'll be shooting it in Hindi, and then I might even, like dub it in Telugu or, reshoot it in Telugu as well. Because, like I said, that emotion is very universal, as I mentioned, that it's between a father and a daughter. So I think the language will not be a barrier for that kind of a subject. So I might even, make it in Telugu as well. 2015 అనుకుంటాను కదా, మ్యాజిక్ ఆఫ్ గివింగ్. 2015, correct. 2015. Yes. సో అప్పటి నుంచి లాంగ్ వే అనిపించిందా ఈ జర్నీ అనేది? ఎలా అనిపించింది? No, 10 years. it just went away like that, because since my first movie, I've been very lucky to, be very consistent, with work. After the magic of giving, there has been no looking back actually. I've been doing something or the other. I've done a lot of short films. After Magic of Giving, I made another film called Hum, which was based on national integration, and it was also nominated in Filmfare for 2018. And I've been doing a lot of ad films. I've been doing a lot of songs, and I've been doing something or the other. And very recently, like I said, I've done 2 full-length feature films. One is School Diaries, which is actually running on a digital platform called MX Player, and then Nari, which is due for release shortly. సిన్స్ యూ స్పోక్ అబౌట్ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్, మనకు వచ్చినటువంటి ఆస్కార్ అవార్డ్స్ని ఎలా చూస్తున్నారు? RRRని చూసారా? నాటు నాటు సాంగ్ని. Absolutely. I loved it. సో మీరు కూడా సాంగ్స్ తీస్తున్నారు కాబట్టి లిరిక్స్ అనేవి మీకు తెలుసు కాబట్టి, సో మనకున్నటువంటి ఎరీనా ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు? మనకి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా మనం కంపీటింగ్ ఎలా ఉందంటారు? See, I mean, India has got great talent actually, and especially these days, the kind of cinema which is coming out. I mean, there is always, all kinds of cinema, but the kind of cinema which is being made is tremendous. I mean, these days, you've got all kinds of cinema. I mean, you've got a total commercial film, you've got something message oriented, you've got realistic cinema, and with the invention of this OTT platforms and everything, there is like all kinds of films which are being made, and audiences are, if there is good cinema, audience will love it, regardless if it's a commercial film, if it's a realistic film. The main thing is the story has to be there has to be a plot, there has to be good content. మన దగ్గర ఇలా ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ ఉంటారు కదా. సో డిడ్ యూ సీ ఎనీ చేంజ్ అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకొని వచ్చిన తర్వాత, ఇక్కడ చూసిన తర్వాత ప్రాక్టికల్గా ఎలా మన దగ్గర ఎలా ఉంది అనేది? Actually, what I believe is, you could actually go to a film school, which will teach you a lot of things. But the most important thing is, that the creativity actually, you have to have it within you. It's a God's blessing. You cannot learn everything at film school. Of course, you can brush your talent, and you can fine tune whatever you have in you at the film school, but you cannot learn everything at film school. So I always believe that it's a if you're a creative person, it's a big blessing from God. Yeah. So like just wanted to ask you one more thing. ఇప్పుడు నలుగురు ఆడపిల్లలే, ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో వాళ్ళని వాళ్ళు ఎంపవర్ చేసుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, వాళ్ళని వాళ్ళు సెక్యూర్డ్గా ఉంచుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది కదా. Absolutely. చాలా వరకు చెప్పేదంతా కూడా ఫిల్మ్స్ చూసి బయట జరుగుతోంది అనే మాట. బట్ బీయింగ్ ఎ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీ బయట ఏం జరుగుతుందో అదే మేము చూపిస్తున్నాం అంటారు కదా. ఎలా చూస్తారు ఈ ఎంటైర్ ఎపిసోడ్స్ని, ఇప్పుడు అవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ని, వీటన్నిటిని? See, like I said, the most precious gift anyone can have is a daughter. అవును. It's the most precious and the most, I mean, it's a beautiful feeling to have a daughter, and what I think is, like, I mean, I would like to add that, 2 of my daughters are doctors. Oh, okay. Yeah. And you have to, the only way you can, empower them is, to give them good education, good values, and make them self-dependent. And that is what, my philosophy is, and I've really worked hard on that. And
thankfully, two of them have become doctors, and the other two are in the process of becoming doctors. ఓ నలుగురు డాక్టర్స్. Yes, absolutely. ఎందుకు అలా కంప్లీట్ అదే ఫీల్డ్ వైపు I mean, it వెళ్ళాలనుకున్నారు? was completely their choice. I did not put any pressure or anything like that on them. It was completely their choice that they wanted to study medicine. So I gave my full support to them. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు మై క్వశ్చన్, ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ఫిల్మ్ సొసైటీనే ఇంపాక్ట్ చేస్తుందా, సొసైటీలో ఉన్నదే ఫిల్మ్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాయా? It's a very interesting question. Actually, it does. Films does impact society to a certain extent. I think it definitely does. That is the whole reason why I like to make films with some kind of a social message. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ వీ కెన్ వాచ్ యువర్ మూవీ, అంతేనా, తెలుగులో? Definitely. Yes. Thank you so much, Sadath. Thank you, so ma'am. much. Thank you and so best much. wishes Thank to you so and much. Thank you. Thank you.